Pamberi neZANU-PF, pamberi neZANU-PF, pamberi neZANU-PF, pamberi neZANU-PF, pamberi negwaro msangano, pamberi negwaro msangano, pamberi neZANU-PF, pamberi nokubatana, pamberi nokubatana, pamberi nokubatana, pamberi neZANU-PF, pamberi neZANU-PF, pamberi nokubatana, pamberi nokubatana, pasine mandu. Zuva ranhasi ndichagara ndichiriebuka. Tava nemakore anodarika 44 adarika. Tava kuzvitonga kuzere munyika yedu yeZimbabwe, nyika yechipikirwa. Nyika yedu takaiwana iyi, ropa ratevuka rakawanda kumatunhu akawanda munyika muno, nekunze kwenyika ino kwakatevuka ropa vemakomrades vanga vane shungu dzokurwa mukati menyika kuti nyika isungunuke. Asi mhesva mikono dzevarungu dzaitivinga kana kumakamba kunze kwenyika, vachibhomba vanhu vachifa ikoko. Vose vakaparara ikoko tinovayevuka muzuva redu ratiyevuka magamba. Vamwe takachengeta pamakuva atinoziva, vamwe hatizivi makuva avo, asi vose magamba. Tinoshuva kuti mweya yavo ive nokusungunuka ichiona kuti nyika yavakafira yakutongwa nevatema zvakakwana, uye vatongi vacho vachiyevuka kuti pane rwendo rwakareba rwakaparara makomrades edu. Tigare tichiyevuka izvozvo kuti nhasi tasungunuka kudai kwatakabva rwanga ruri rwendo rwakaoma, rwendo rwanga rune ropa. Tava nemakore anodarika 44 tasungunuka. Vashomane vasara vapenyu pautungamiriri hwatanga tinahwo muhondo yakasungura nyika ino. Vose ivava vakaenda magamba atinosungirwa kuyevuka. Tinoita izvi kuti vana vadiki vanotitevera tisisipo taenda techishuvira kuti vayevuke kuti nyika yakabvepi, yakasungunurwa nani. Nhasi uno matikoka pano pakaparara mhuri dzakawanda, vana mai, vana baba, vana tete, vana mukoma, nana sisi vakapararira pano kusiri kuda kwavo. Mhesva mikono dzevachena dzichirwisa kuti dzitonge nyika isiri yokwavo. Asi ivhu rakaramba. Nhasi uno varidzi venyika, vana vamunhu mutapa vari kutonga nyika yekwavo. Varungu vaya maRhodesians vakainda soro yavo kwavakabva, vakadzokera kwavakabva. Hongu kune vamwe vavo vakafira muno, dai taziva pane mweya yavo taisa moto vatsve vadzokere kumusha kwavo. Jehovha ari kumusoro kudenga akapa rudzi norudzi nzvimbo dzavo. Imwe muchagara apa, imwe muchagara apa. Majarimani kwavo kuGermany, kana majarimani abva kuGermany aenda kumwe Swasangai. Majapani kwavo Japan, maBritish kwavo Britain. Vakauya kuno hakusi kuBritain, takavasvasvanga.
vakadzokera. Kana vouya kuno vafana kudhindigwa passport kuti vapinde muno, kuti tokudhinzira upinde, nokuti haisiri nyika yavo. Asi kusvika kutite izvi kwakafiwa. Kwakafiwa nevaiziva kuti tiri kurwira hondo yorusununguko. Kwakafiwa nevana vadiki vakanga vasingazivi kuti tiri kufirei. Saka nhasi uno isu takanga takura, tinosungirwa kutaura nhoroondo iyi igare ichiyevukwa. Ndafara patachitenderera navatevedzeri vangu chiwana vasikana navakomana vechidiki vachirondedzera zvinorwadza. Ivo vanenge vachingotaura, vatozivi kuti vavari kutaurira ava ndo vamwe vacho vakanga varipo panguva iyoyo. Taive namativi ekuti komanda uyo anogara komanda ane province yake kuno Chiwenga Mirava, maakuti vice president Chiwenga ndo chaive chikomana chaikomanda Zanla kunoku. Takatunga kuno kuti provincial commander ukuno ndiye yuyu. Hazisi kureva kuti akachenjera kunga akararama kusvika nhasi, kwete. Asi mudzimu weyakati weimbosara, vazhinji vave navakainda. Ndofunga naiye moyo make kuti asvike zuva ranhasi achikuona makaungana kuchipupura kuti akasungunuka, naiye anofara. Taive navo maprovincial commanders, province by province, iye ndakanga ari kunoku. Pano tichiradzwa nevana vakomana navasikana, hondo yakaitika pano, pakafiwa. Pane vakawanda vakakuvara, vamwe vari pano vakakuvara musi wakatoataki navarungu. Hapasi pano pega pakaitwa rufu rwakabva muhondo. Hongu tinochema kuti vamwe vedu vakafa, asi ndo rwanga ruri rwendo rwokuti sungunuke. Hondo yorusununguko munenge mazvipira kurarama nokufa. Saka hapasi pano KAMUNGOMA pakafiwa. Kumatunhu akawanda, province by province, macomrades akashayika, akafa, achirwira rusununguko rwatinaro nhasi. Pakati pedu pane vakawanda varipo vakararama, vamwe vana mavanga, vamwe zvirema, kurwisa kuti tisunungure nyika yokwedu. MaBritish vakauya munyika ino vachitsvaka raramo, vachitsvaka ufumi, kuti vatore ufumi munyika medu muno. Vakavona kuti tinosungirwa kutanga takunda madzimambo aitonga muno, tivadzvanyirire vave vashandi vedu. Anenge asumudza musoro orobwa musoro. Asi munonzwa pakaurawa mbuya neanda, vakati mafupha angu achaita sei? Kana vanoziva Harare under the Second Republic, takagara pasi tikati tinosungirwa kucherechedza ugamba hwambuya nehanda. Tinosungirwa kucherechedza kuvona noutungamiriri noushingi hwambuya nehanda vakasungirirwa vakafa. Mukauya kuHarare munovona mucherechedzo wavo uri pakati peguta reHarare, iri Second Republic iyoyo. Pavanenge vakamira vachitenderera, ukasvika nhasi unowana vakatarira mabvazuva, ukauya mumuzi vanenge vataura kuchamhembe, kutenderera vachitarira nyika yavo. Takaita izvozvo kuti vana vedu navazukuru nechizukuru chichauya mangwana
pachinotarira mufananidzo iwoyo wambuya neana vanobvunzana kuti ko muchembere uyu ndiani, voudzwa nhoroondo. Nokuti kati hatisina kuita izvozvo, zvimwe vachauya sure kwedu vaikangamwa kuti magamba akanga ariko kare madziteteguru edu ndivanani. Saka kana movona mucherechedzo watakavumba muHarare wambuya neHandi, ukabvunza chero munhu orondedzera kuti aiwa imhare yairwisa varungu kuti tisadzvanyirirwa munyika ino. Hongu vakambotikunda varungu vakatonga nyika ino kwemakore akawanda, nearly 100 years. Asi vakati mafupa angu achamuka, achakusvasvangai. Vakadzakara kwavabwandira. Ndinofa neshungu kana ndikabona munhu mutema achiti bhasa kumurungu. Kubva nhasi isu ndisu vana bhasa. Mazvinzwa. KuBritain kuna maBritish, ndokwavo. KuAmerica kuna maAmericans, ndokwavo. KuChina kuna machana nenyoka dzavo, ndokwavo. KuJapan kuna maJapani, ndokwavo. MuZimbabwe ndema maZimbabweans, ndomedu. Vanenge vabuya buno votanga vakabwandira, vozotsvikidza vakatapa mukana wokuti vafeme munyika medu. Nhasi tiri pano, pakafiwa hama dzedu, vana baba, vana amai, vana mbuya, vana tete, vaning'ina namadzikoma vakapararira pano about 105 handiti 105 vakafa pano. Vakange vatadzirei chicha vakatadza kumaBritish. Mhosve yavakapara kuvana vaQueen Elizabeth kakafa kaya, takavatadzira chii? Hapana, soro yavo. Saka nhasi uno tavumba micherechedzo iyi yamuri kuona iri pano, kwete kuti zvinotinakidza, kwete. Ishungu dzokuti zvizvarwa zvichatevera sure kwedu tose tainda, vachauya pano vachiverenga kuti takabva kupi, chii chakaitika pano, zvovapavo simba nomweya wakadzama kuti aiwa madziteteguru edu akarwa kuti nyika ino irambe iri nyika yamunhu mutapa. Musava nokuzvizvidza imwi, muri magambe enyika yenyu. Fambai musoro yenyamakatarisa mudenga muchidada, mune nyika yenyamakapiwa naJehovha. Hamuna kukumbira, makapiwa naJehovha. Kana muchena abuya muno, ngaafambe achiziva kuti ari kufamba munyika yavamwe. Iwe mutema ukaenda kuEngland, murungu akakuona kuti where do you come from? Nokuti anotoona kuti hausi muEngland neganda rako. Iwewe ukangovona muchena mubvunze kuti where are you coming from? Nokuti unoona kuti haasi mutema sewe. That establishes authenticity of who is who. We, the children of Mtapa, we are very humble. We are very accommodative. But that does not demonstrate any weakness. It demonstrates the wisdom in us. The humility we have. Unhu hwatinawo hweta kuti tambire vaenzi. Asi muenzi ramba uri muenzi. Muridzi wenyika ramba uri muridzi wenyika. Isu tiri varidzi venyika ino, tosungirwa kuratidza kuti tisu varidzi. Zuva ranhasi patauya pano dakutenda Ministry of Home Affairs yavakazembe vavaka micherechedzo iri pano, vari kuvaka zvakawanda
pasina nguva yapfuura nekuda masvono maviri kana matatu tatiri kwapupu kumwe kumanorthuku kwavakasa mucherechedzozve ikoko inoradzika zvakaitikavo ikoko. Saka tinovakurudzira kuti nzvimbo dzose dzakaitika chiitiko sechino chiri pano, Ministry yeHome Affairs yavakazembe vavake mucherechedzo kuti mhuri dzedu dzamangwana kana dzovona. Ndani chifara sei ndichiona vakomana vasikana vechidiki vachirondedzera zvakaitika pano nezorora vari. Vana ivava nyangwe tainda nhoroondo hapana haifi nokuti variko vanodadisa. It is my singular honor and privilege to join you today for the unveiling of this sacred site, the KAMUNGOMA Liberation War Shrine, where 105 of our fellow brothers and sisters were brutally killed by the Rhodesian army on the 14th of May 1978. We are gathered here today in Gutu district, which gave us luminaries of our liberation struggle. Notable among them is the soul of the nation, the late national hero, Vice President Simon Vengai Mzenda vanobva kuno. Igamba redu tinovatenda. This particular occasion is in honor of the communities, ordinary men and women, boys and girls, as well as veterans of the liberation struggle who bore the brunt of the racist brutality by the white settler regime in our quest and our desire to be independent, to have democracy and freedom, and to have self-determination. Many of our people here in Gutu district, Masvingo province as a whole, were massacred and buried in shallow graves. Occasions such as this one are a solemn reminder to all of us that we must never forget our history and that the independence we enjoy today came about through the blood of our forefathers. It is thus befitting that as we remember those who perished here at KAMUNGOMA in a fortnight's time, we will be commemorating our 44th year Independence Day anniversary kumurambinda kumanikland province. Apo tachiyebuka vose kweti vapano chete munyika yose kubva kwaMutare kusvika kuPlumtree, kubva kuBaiti Bridge kusvika kuKariba kuChirundu. Tine chiyebuka magamba edu ose akaparara anozikamwa pavakapararira nepatisingazivi kuti vakapararira kupi. Techivayebuka musi we 44th Independence Day anniversary kumurambinda kumanikland. Our country experienced brutal process of colonization by the British, who oppressed communities in their unbridled quest to loot our resources and make our beloved nation an extension of the British Empire. Kanyika kava ka island kanotonhora zvokuti heki vakakavaka ka island iko kanonzi Britain nezvavaiba kuno mazimpavha. Our forefathers lost possession of their land, their livestock and other assets. Vakatora zvinhu zvakawanda. Goridhe redu ramadzimambo edu, madzimambo edu akanga akachengeta goridhe munyika muno rakatogwa nemaBritish vakavaka London nemadhorobha avo ari ikoko. The arrogance and disregard of the rights of the black majority were so brutal to the extent that Ian Douglas Smith declared that he did not believe that black majority rule would ever happen
in 1,000 years. Kari kupiko zvino takaka shashanga ka Ian Smith kakazofa kabuda muno kaifunga kuti nyika ino ndiye mbuya wake takaitora ndeavatema nyika ino. Driven by their desire to resist colonial occupation, our forefathers waged the first Mrenga, which saw numerous battles being fought across the country. In particular, our gallant heroine Mbuya Neanda, while on death row, remarked, "Pasati vaengwa kuti mafupa angu achamuka, ndivura yenyu asi mafupa angu achamuka." This country subsequently witnessed the upsurge of various forms of resistance, which eventually led to the second Chimurenga Umvukela. During this time, the gallant sons and daughters of this great nation, who had other ideas, resolved at the historic 1964 ZANU-PF Congress held in Gwelo then, to take up arms to liberate ourselves from colonial bondage. Ndinerombola kanaka rokuti ndaivepo pa Congress ye 1964 mugweru taive vashanu at the time, we only 5 vanga vatrena ku China. So tasvika muno munyika tikaita attend Congress iyo yemugweru, but none of my colleagues are there anymore. All of them, my colleagues, vakaenda. The path was not easy for the thousands of sons and daughters that trekked into military camps in Mozambique, Zambia, Botswana, Angola, and Tanzania. The merciless bombings of innocent civilians in the refugee camps in Zambia, Mozambique, and inside the country will forever be a painful part of our national history, lest we forget. Pano tabuza pakafa 105 innocent souls, people who had never challenged the colonial authority in this country, the ordinary villagers here, but they were massacred. Wakaburawa nama British vana wa mambokazi because kuna King Charles. Saka ye King Charles ndiye ati vaneropa maboko make vakafa pano. Today, the KAMUNGOMA massacre is testimony of the extent to which the settler regime of Ian Smith wanted to hold on to the governance space and architecture of our country, including pillaging Wachiba, our God-given resources. Isuvana vamunhu mutapa takaramba zokudzvanyirirwa navachena tikavarakasha vakainda. Tichango wane independence roads mnomziva roads kamunhu kaya kakauya muno kachiti nyika ine yakuzorodhisha nezita rake musoro wambuya wake, saka ndiye akavigwa kumatopos ndokune guva rake. Saka in 1980 after independence Rex Nongomuru muyevuka mujuru natungamirai ndokufurirana vakafurirana vari vaviri. Kwanza handei tinodhura guva raRhodes kumatopos ndokugadzira zvavakagadzira kunodhurisa guva iroro. Vakazongofunga kuti harigai tiudze mudhara, saka tungamirai ndokuuya kanzi chef kati tafunga kundodhura guva rani raRhodes. Mukadiro vakomana, saka apo ndakavatengesa ndokuenda kuna Mugabe kati vakomana vada kunodhura guva raRhodes. Kati ndanovamisa zikazoti pasure ndokudamwa. Mugabe kati tungamirai mamuda kuitei imwe. Kaza sorry chef, tanga tangofunga kuti sezvo takasita kusungunuka. Zvikanzi aiwa regai rakadero vachavuya varungu vachivuya chivabhadharisa vachiona guva. We are forever grateful to the communities whose political consciousness, clarity of vision and resolve saw us dismantle the white settler regime. I commend
vana Chimbwido nana Mjiba vedu umwe ataura panapa musikana uyu, who bravely and courageously undertook dangerous missions, including the task of reconnaissance, kuongorora, vachitipa intelligence, kuti zvinhu zvakamira sei. Ndinovatenda vana Chimbwido nana Mjiba. I thank you for the work you did. However, the 14th of May 1978 remains a dark day in our country's history because 104 innocent and unarmed civilians, as well as one guerrilla fighter, were killed here. Muswa 14 May 1978. Bakaparra pano 104 muri zedu zakaparra pano. Vasina zombo, vasiri untrained, vari ordinary villagers. Vakaurawa. Vakanga vachita pungwe. Nokutanga tinomurayiro kuti in our war of liberation, the guerrilla must be like fish in water. We depended on the people. The people were our water. The guerrillas were the fish in water. Ukabvisa hove mvura inofa, asi ukaisa mvura inorarama. Saka hondo yedu yakabudirira because guerrillas took the philosophy ya Mao Zedong yokuti we must be with the people in our fight for freedom. However, the brutal Ian Smith regime did not discriminate between the old, the young, women and the girls, men and the boys. Every black person was a target. They killed indiscriminately our people. That emboldened us to fight on until we defeated them. The deceased here, some of them were buried in shallow graves. I understand many survivors of this callous attack are here, and they still suffer from the brutal wounds and memories of the incident. The present generation is challenged to be courageous, to be revolutionary, to carry the burden of those who have gone before us, to be proud that they're Zimbabweans, to stand up to defend our freedom, to stand up and say, we, the sons of Monomtapa, a great, great emperor of this land, we shall forever remain resolute to defend our independence with our blood. Come day, come night, come rain, come sunshine, we remain resolute as sons of Monomtapa. Ngative nokudada nenyika yokwedu, ngatikoshesei nyika yokwedu. Unowana mwana womunhu mutemari muno achimba British anthem misodzi chitobuda kutofunga kuti flag yeBritain kwaanenge ari kuchikoro kuti maBritish akambogwana maGermany kana namaJapan zotokugwadzavo. The Ministry of Home Affairs and Cultural Heritage, as well as the National Museums and Monuments of Zimbabwe, among other stakeholders, are directed to broaden the memorialization of the KAMUNGOMA Liberation War Shrine and remodel the graves of all those who were killed here. We must identify the graves here and build them, reconstruct them. They are our heroes. On our part, as the Second Republic, we will continue to capacitate the national museums and the monuments of Zimbabwe to accelerate the wide documentation, preservation, and safeguarding of our history. Vana kazembe ati zvaitika kakari kadiki kasingazi kakari 9 years kachina madzibwa pamhuno, asi madzibwa akapera wava murume mukuru. Takupa masimba as Second Republic okuvaka nzvimbo dzese throughout the country sezvawaita pano izvi kuti vanotevera
the future generations who remember when they come here and they read what has happened here, then they realize that the journey of independence, the existence of freedom and democracy in our country, haina kungovuya kune vakaparara ropa rakateuka kuti nhasi tisungunuke. And you, as my minister responsible for that sector, you have a burden. You have a burden to restore and preserve the history of this country. However, I wish to commend the leadership of Gutu district, who continue in the spirit of devolution and decentralization for celebrating our national heroes and Defense Forces Day at this sacred site. I understand on our National Heroes and Defense Forces Day, kuno kumasvingo munouya kunzvimbo dzakaita sedzino muchi celebrate our heroes. Well done, Minister of State Okuno. Going forward, I challenge you to ensure that the community of KAMUNGOMA continue to participate in the ongoing empowerment and the wealth creation projects, which my administration is implementing. Tuna Minister Masuka, we have given him the burden. Takati su ndoda kuzauti ma villages mbangane munyika. Akanditi ma villages, 35,000 villages in this country. So, Second Republican Takati, each village of the 35,000 villages in Zimbabwe must constitute a business company. We must have at each village solar-powered boreholes. Akatanga program here countrywide. However, it will take several years so that every single village of 35,000 will have solar-powered boreholes, so that Panamai will do programs, Emma Garden, and so on. Each village should have a business unit which is supervised. The marketing system is already established by that department, Yaba Masuka. Comrades, the Rhodesian settler administration indiscriminate violence against the black majority was motivated by the fact that they were losing the war. Utsinye wese wabaita izvi vakanga vakuona kuti havachina simba richatorwa, vaitoshandisa vamwe vanhu vedu vatema mapolisa kana masoja echitema to commit some of these callous killings by our own people. However, that was a necessary process for us to gain our freedom and our independence. So, the attack here at KAMUNGOMA was therefore not an isolated incident. Several attacks were unleashed on our communities, including the Urodza, Vaskana, I understand here in Gutu, Nikadzilo Homestead in Urungwe, Karima village in Mount Darwin, Karanga village in Murewa, and the bombing of St. Philip's Secondary School in Guruwe. So many places where callous killings were committed by the Smith regime. Kunyadzonya, Kuchimoyo. We lost our brothers and sisters. Callous killings by Ian Smith. It is now our responsibility to make the present and the future generations aware of the 16 years we endured for our independence during the armed struggle by both Zanla and Zipra. Several battles were fought across the country. So many cadres died. Also, the enemy suffered during the armed struggle by these armed forces of Zanla and Zipra. For us today to be independent, it was necessary for us to sacrifice ourselves. So, our liberation war heritage is a lesson of our warrior nature and character as descendants of the great emperor Munumtapa. Munumtapa vaitonga kubva kuno kusvika kuAbyssinia. We Zimbabweans, the grandchildren of Munumtapa, are resilient. We should always be prepared to defend and protect our country.
The spirit of Munumtapa must never die. Yesterday we took up arms. Today we are building our country in unity, brick upon brick, stone upon stone, step by step. Nyika igotangwa igonamatirwa. Hallelujah. The revolutionary unity, focus and determination that sustained our liberation struggle must continue to permeate our quest to modernize and industrialize Zimbabwe. No one will spend sleepless nights to modernize Zimbabwe, to industrialize Zimbabwe. But ourselves, the children of Zimbabwe, we have that burden, that responsibility ourselves to make our country great. We must remember that we are one people with one national flag and one national anthem. All of us belong to this beloved country, Zimbabwe. Let us say no to regionalism. We must say no to tribalism. No to any form of division. We must always remain united as a people. The independence which we are enjoying today was a result of our people who were united to fight for it. If they were divided, we could not gain this independence. But because we were united. So our duty today is to protect our independence. Currently, you have other countries overseas vachitipama sanctions. Vachitemerama sanctions. We shall survive on the basis of our domestic resources. In spite of these sanctions, the Zimbabwe economy under the Second Republic is the fastest economy growing in the region, in spite of those sanctions. Comrades, following the El Nino-induced drought, which has led to a poor harvest, yesterday in Nezuro, I declared a national state of disaster. I once again assure the people of our great motherland, Zimbabwe, that no one will die of hunger. In the days of our liberation struggle, we united against all odds to defeat the colonial regime. Why would we today be defeated by hunger? We say no. The Second Republic has the capacity to ride all the challenges that may come on our nation. Equally, during the COVID-19 pandemic, again our government and people united and they worked together to ensure that the impact of the pandemic was minimized in our country. Because of sanctions imposed by the West on us, when the COVID pandemic struck, the West thought that Zimbabweans would die like flies. At a family and government, community level, let us remain united and supportive of each other during these trying times. This is in the spirit of Unu Wedu. In conclusion, I commend the ministries, departments, and agencies for their hard work, which has seen the successful completion of this project. Doda kutenda imose na uwandu wenyu kuti mabungana pano zuva riri kupisa muri kutsvasi makagogara. This is great. I congratulate you. This shows that you have love for your country. You are a people determined to remain united, to focus on what we must do as a people. Let me assure you that under the Second Republic, no area will remain behind. We will make sure that development of our country is everywhere. We must not omit any community. Every single community, every village, every ward,
every district is important and is equal to any other district. We shall, at the Second Republic, make sure that we have enough dams which we are building in the country, so that when there is drought, we have enough hectarage under irrigation to sustain ourselves. We must focus on priorities. The first priority is that tinofana kudzinga nzara munyika ino. We make sure that Zimbabwe shall remain food secure. It's our priority. Food secure. Secondly, we have our minerals in this country. We have put policies that make sure the country benefits maximum benefit from our minerals because they are ours. Time is gone when our minerals are taken by those who come from elsewhere and they leave our country with the makomba akango shama akuchina izos. Under the Second Republic, maximum benefit of our minerals must accrue to our people. Amadzangu nokutendai nditenda vatungamiriri vedu vokuno kumasvingo vokumusangano chairman vokumusangano kuno mavhenyengwa kuri kupi ndinokutenda kuungana kwaita vanhu uku ndiwe ndokuti kana wanga usingashandi havaiungana newevo kuhurumende nonzani wewe Chitova paviri hwenyu ndokutendea nebasa ramodi ramuri kuita. Musazozvikudza kuti ndakukudzai. Muri varanda vevanhu. Muri kuona varanda venyu? Muri kuvaona? Chii? Varanda venyu. Imwe mukavona vanhu ava muvati makadi mashefu. Kwete kuti ivo vakuti mashefu. Imwe muri varanda vavavo. Mazuva nyawedzekwa. Ndinokutendai madzimambo ekuno kumasvingo especially kuno kwaGutu Mavuya zotitambira. Ndokutendai ndakamirira musangano wedu weZANU-PF. Nemwe mhuri yose kuno kwaGutu ndokutendai nokuya kwamaita nokuteerera kwamaita. Chitendazve mhuri yepano paKAMUNGOMA tavuya kuti zvakaitika pano tisite shrine iyi kuti zvizvagwa nezvizvagwa zvichatevera havachakangamwi zvakaitika. So with these remarks, it is now my singular honor and privilege to officially unveil the Kangoma Liberation War Shrine. There is Vura Kangoma Shrine. God bless you all. God bless Zimbabwe.